Hello friends, welcome to my channel Indrani Cooks, where I make cooking easy and fun filled. Today I am going to make a really very delicious, soft, melting in the mouth dish that is Chanar Paturi. This is a typical Bengali dish but very tasty. Now ekhane ami niyechi chana. Cottage cheese I have taken from 500 grams of milk with lemon juice. I have made this cottage cheese. Now ebar ami eta mixite nebo. Mixite niye I will be going to make a very smooth paste out of it. Bishon ekta smooth paste ekbar mixite chaliye nile paste ta smooth hoye jabe. To this now I am adding 2 tablespoonful of processed cheese. You can add any cheese of your choice. I have grated the cheese. Now here I will be adding a few green chilies. Kacha লঙ্কার কুচি দিয়েছি, এটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতন দেবেন। আর দেব একটুখানি নারকোল, 1 tablespoonful of grated fresh coconut. You can use dried coconut also. Here goes some sugar, a little bit of sugar and salt according to your taste. নুন মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন দেবেন, বাট মিষ্টিটা অ্যাভয়েড করবেন না। Please do not avoid the sugar because it gives a smoothness and balancing to the taste. Now mix everything very nicely. খুব ভালো করে পুরোটা মিশিয়ে নেবেন। নিয়ে এবার একটা লাউ পাতা বা কুমড়ো পাতা নেবেন। Take an edible leaf. This can be bottle gourd leaf, this can be pumpkin leaf also. And if you don't get any edible leaf, you can do it with banana leaves also. In that case, you have to discard the leaf. But here you can eat the leaf. Now place 1 large tablespoonful of cottage cheese, একটা বড় চামচ ছানার মিক্সচারটা দেবেন, and add 1 green chilli, একটা কাঁচা লঙ্কা উপর থেকে দেবেন. Now fold this very nicely. About folding, do not worry because once it is placed in the skillet, it will take your shape and it will become soft. গরম তেলে দিলে এটা সফট হয়ে যাবে আর শেপটা সুন্দর হয়ে যাবে। ওই জন্য এটা মোড়া নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত হবেন না। সবগুলো আমি এইভাবে মুড়ে নিয়েছি। I have done everything like this very nicely and it is now ready to go to the fry pan. Friends, if you all like my recipe, please don't forget to smash the like button, share with your friends as much as possible, and those who are new to my channel, by humble request, please do subscribe along with the small bell icon so that you get all the notification as soon as I upload my videos. Now here I have taken a fry pan and I have smeared it with a little bit of oil, very little oil. একটুখানি তেল দিয়ে ফ্রাই প্যানটাকে মিশিয়ে নিয়ে তারপর আমি তার মধ্যে এই পাতাগুলো দিয়েছি। পাতাগুলো এক পিঠ হয়ে গেলে আর এক পিঠ উল্টে দেবো। Once one side is done, I will be turning the other side and I will be frying till the leaves are soft and they get a fried look. ভাজা ভাজা হওয়া পর্যন্ত দু পিঠ উল্টে উল্টে মাঝে মাঝে সাবধানে উল্টে দিয়ে ভাজবো। Now your dish is ready to serve. This can be served as a side dish. This can be served as your snacks or lunch or dinner appetizer. This is a wonderful soft dish. Please do try. Be happy, be merry. Catch you all soon again. Thanks for watching. Keep me in your prayers.